waliharibu nchi yetu, watupatie nafasi tuifanyie ukarabati na tuipange iweze kwenda mbele. Walikuwa na miaka 5 ambayo walitumia kuharibu mambo ya nchi yetu. Uchumi ikaharibika, mambo ya usalama ikaharibika, polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua Wakenya badala ya kuwalinda. Tumevunja ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya police ambayo ilikuwa inaua Wakenya kiholela. That is the history we want to forget. Let our competitors not remind us of the many things they did. We have also a plan on how to secure this country so that we avoid the shame of Kenyans killed through extrajudicial killings and put in Yala River and other rivers. We are going to secure this country going into the future. So I want to promise the people of Kenya that Kenya is on sound footing. Welcome back to our channel, ladies and gentlemen. You still remember that soundbite, that video, when William Ruto was sworn in as the 5th president of the Republic of Kenya. And he confessed to the nation that the former regime was misusing the DCI and that they were killing people and throwing them into River Yala. And he told them that he had disbanded the special service unit that was under the command of the former DCI boss, George Kinoti. It did end there because those statements were compounded by another startling allegation from Dennis Itumbi. In fact, Dennis Itumbi made it even worse when he said, just look at this tweet because I know you can remember, that the DCI Kenya had a container at a police station, Nairobi area, Milimani police station, the one next to EACC, where they used to slaughter. Look at that. They used to slaughter people and throw them into the rivers. And I believe he meant River Yala. And he went ahead and said, that is why I fired that Kinoti man. He was quoting William Ruto. And then there will be accountability. To date, we have not seen any accountability. And when I remember that video and what Dennis Itumbi said, I felt perturbed as a Kenyan. And if you look at the video that has been trending of Anjeri Njoroge, the lady who is into the oil market or oil business, and the chilling confession that she gave, and I don't know whether I'm the only one who is emotional. I couldn't help but to shed tears when I listened to her constantly mentioning msiniue niko na watoto, msiniue niko na watoto. And it seems like it was just by the grace of God that this lady is still alive. Tafuta karatasi kulingana na vile niliambiwa, nika-apply kwa IPRA, na after that ililipwa kama kawaida, kama sheria, na nimekuwa nikisubiri kila wakati kupewa import permit ambayo sikuwa ninajua inahitajika. Na wakati tunasubiri nilienda kumuona CS Chirichir, na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sija sign mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement, na nikafanya vile, na kufika pale after kumaliza ndio ilikuwa wakati wangu wa kutoweka, ambaye niliambiwa twende ofisi nyingine tuandikishe statement nyingine, lakini kushuka chini nilipata si ofisi
ni huyo alikuwa anaitwa Karaja, na huyo mwingine Yuri, ni sijui Yuris, jina ya Kikamba, ambayo waliniambia ya kwamba kama kuna dawa yoyote ninatumia, kama nimekunywa dawa siku hiyo. Nikauliza bona, kwani tuenda ofisini ama ni mambo ya dawa vipi? Wakaniambia tunaenda mahali, na kama uko na dawa unahitaji utuambie, kama una ugonjwa utuambie. Nikamwambia mimi nakunywa dawa zingine lakini sina hapa, nilikuwa nimeacha. Na wakati walinichukua kwa gari, kulingana na wale ofisa wengine walikuwa pale kwa DCIO, niliambiwa nisalende simu yangu na nipeane password, na nikafanya vile, maana niliomba kutio sheria, na nikaigizwa kwa gari. Nikauza mwanipeleka wapi na ni usiku, na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili? Wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters, na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza bona mwanipeleka wapi jamani? Kabia usijali, hakuna shida. Kabia nahisi shida. Wakati tulienda kwa muda, ndio nikaomba za kuambia tafadhali msiniue. Mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji, niko na familia inanihitaji. Naomba msimwage damu yangu. Manake sijakula cha mtu wala sijaiba, ila tu nimeleta mafuta, na sielewi ya kwamba nimetolewa katika DCIA office, na ninaelekezwa mahali penye sijui. Wakaniambia tulia, hakuna mambo yote itakufanyikia mabaya. Tulifika mahali, ikawa sisi tumetoka kwenye lami, tumeingia kwenye rough road. Kwambia jamani, ndugu zangu, pia nyinyi mna wazazi wa mama, mlizaliwa na mama, na vile vile mko na wanawake, bibi zenu ama wake wenu, mna watoto wanaowahitaji. Jioni mkirudi wanauliza baba umetoka wapi? Pia mimi watoto wangu wananihitaji. Kwa hivyo naomba msiniue tafadhali. Nikaanza kuita jina la Mwenyezi Mungu, baba nisaidie, nasitaki kufa, niache watoto wangu na familia yangu. Wakaniambia haufi. So I keep on calling the name of Jesus, na nikamwambia tafadhali Yesu, tubariki sisi wote tuko kwenye hili gari, utufariji na utusamehe dhambi zetu zote, sisi wote ni wakosaji. Wakaniambia usitetemeke sana mama. Nikamwambia nahisi kuna jambo linatendeka kutendeka. Hapo ndio gari liligeuka na gari nyingine likaja kubwa, sijui nani walikuwa ndani, manake giza ilikuwa nyingi. Wakateremsha kioo na wakaniambia sasa tunakuchukua mahali, ni lazima ufuate sheria. Nilikuwa nimejifunga hii mtandao. Wakaniambia sasa tunakufunga macho. Naambia jamani, msinifunge macho na msiniue. Wakaniambia tukufunge macho, tukupeleke sehemu tunakupeleka. Wakanifunga macho, wakaniambia ukikosa kufunga na mtadio wako tutakufunga na jacket ilikuwa kwenye gari. Nikaobey, nifunga na mtadio wangu. Kafungwa na gari kaanza safari. Tulienda kwa muda mrefu kwenye rough road ambao sikujua wapi ninapopelekwa, na nilienda nikililia Mwenyezi Mungu, msiniue. Mimi ni mama, mimi ni mzazi, naomba msiniue. Wakati tulifika pale, niliambiwa sasa tumefika, shuka. Kashukishwa kwenye gari, sijui ni wapi, na hata sasa siwezi kuelezea ni wapi. Na bado nimefungwa uso, hata nyumba siwezi kuambia inakaa vipi, sijui. Nikaigizwa ndani ya nyumba ikiwa nimeshikiliwa, nafuata nyayo mpaka nikaingia kwenye hiyo chumba ambayo iko na mattress tu na chain ya kufungiliwa, na nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye, manake nikidanganya
Hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi, na wala sitaona watoto wangu tena. Na nikawaambia yale nimeandikisha katika DCI office, it is truth na haina uongo wowote, na hiyo ndio statement nitafuata mpaka kesho yake. Kaniambia atakuja kesho uamue either utaishi hapa milele wala utaenda kaburini. Nikasema sawa. Wakatoka na wakaenda, wakasikia umesikia, kesho twaje. Wale waliondoka na nikabaki na security wale walikuwa pale ndani. Ugeweza kuwaona manake wamefunga mwili yote. Whatever is happening in our country is very sad. We have condescended to the lowest point. It seems to me that William Ruto and Dennis Itumbi were preparing us to anticipate the worst in this government. I will tell you why this is unacceptable in the country today. As we do this, ladies and gentlemen, if you're watching our channel for the first time, please take a second or two and subscribe to our channel. Click the notification bell to allow YouTube to notify you whenever we release a video. Please like and share our videos. And to all our subscribers, allow me to thank you in a very special way for making the channel to be where it is. Ladies and gentlemen, this is pure intimidation and harassment to the women in the country. I'm one person who really feels very sad whenever we start harassing our women. You know, there are people in this country who are brought up by single mothers, and when they see such things happening, they really feel very sad. And the reason why I feel people forget very fast, during the declaration of the presidential result, William Ruto brought his mother to Bomas, maybe to showcase just how much love he has for the mothers in this country. And I remember he also signed several treaties and charters with the women in the country. What has really changed that we now turn against the women in our country? This is very wrong, and we should not allow such things to happen. We must protect our women. I remember the other day when Kawira Mwangaza was being intimidated, and a video leaked out where the Meru MP was saying some nasty things about the governor, and people felt very sad. This was condemned across the nation, and we are back at it again. What the mother went through is something that you would not even wish that your worst enemy would go through. It is unacceptable. Number two, we are intimidating investors in this country. This is coming against the backdrop of William Ruto's warning to the Rai family, where he said, Mambo Nima. I understand that this is when you want to use that term, you must seek for permission from William Samoei Ruto. But I'm just quoting him. He warned that Mambo Nima Tatu. You either go to heaven, flee the country, or go to jail. For this lady, it seemed mambo yalikuwa mawili. You either forfeit your oil, or we finish you. And now it seems that they have decided to take by force the over, some billions worth of petrol. We are scaring investors away, because when they see such billionaires being intimidated, such wealthy businessmen, they will run away. And I remember just recently, the president of Tanzania, Madam Suluhu, said that whenever we intimidate investors, they will run away. Like the other day when there was some tension in the country, they flee to the nearest, our neighbors in Tanzania, and we are back at it again. We are in a situation where we have lack of employment. The unemployment rate is really skyrocketing, and yet we want to intimidate such people. This lady does not operate
in a vacuum. She's got a group of other investors, and then when they look at what is happening, they will run away. And that is how we will sink our nation. That is how the unemployment rate will go up. And we cannot continue to intimidate our investors if we want to stabilize this economy, if we want to take the economy, as they say, to where Kibaki left it. Number 3, William Ruto is acting outside the law. I remember them complaining that the former regime was using the DCI to intimidate those who are not reading from the same political page with them. And now they are doing the same thing. They're using the DCI to intimidate people. That chilling confession that someone goes to the DCI and then she's separated from the lawyers and the people who accompanied her. And that mother stays away from the children, from her family. And at that moment I was wondering, she knew it was over. I mean, have you imagined being in the same situation where she was? And people like Dennis Itumbi should condemn this, because they have alleged that they went through such, tensed moments when you think it is your last day. How do you feel? We can't continue to misuse our DCI, and such things should not happen, because everyone will now live in fear. And when it begins this way, it will be picking people one by one. Will people go to the DCI even if you summon them to go and record statements? Because you go to the DCI, you're separated from your company, and then really, this is unacceptable. I don't know what to think, ladies and gentlemen, but I really feel very sad. The container of blood is in the UDA government.